இந்த மைக்கில் கொஞ்சம் ஷார்ப் வேணும். So before you say over to you, you can say. எப்படி சொல்றேன்? ஆமா நீங்க சொல்லிட்டு அது ஒரு சின்ன ப்ரொலூட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பெட்டர் இருக்கு. I say that show the ordering and I'll say why we are choosing later, but we discuss start with the first Kriti. அது மாத்திரம் அதுக்கப்புறம் வந்து I'll do the commentary and then action. So you will ask them to. Yeah, it is on behalf of Guru Muhammad. I think the first time you spoke to me was I think for Mysore Sadashiva Rao, our academy level. Correct. 2012. I think it was 2011 or 2012. 2011 because adukapram da merit forms that was 2014. No, 12. Namaskaram to one and all present here. We warmly welcome you all to today's talk as part of the Dikshitar 250 celebrations. Today's talk will be presented by Shri Ravi Rajagopalan on the topic Archaic Ragas revived by Dikshitar with Vidushi Dr. Gayathri Girish on the vocal. Shri Ravi Rajagopalan is a practicing advocate based in Chennai. He is a Carnatic music enthusiast and an amateur music researcher focusing on the musical tradition of Shri Muthuswami Dikshitar. His interests include assessing the historicity, the lyrical and musical aspects, and the aesthetic of the musical tradition as recorded in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini. Connect the dots by evaluating the written and oral traditions to get further insights as to this genre of music. Apart from his amateur music research, he has collaborated with musicians and fellow music enthusiasts in initiatives such as translating in English the Dikshitar Kirtanai Prakashikai of Tiruppambaram Natarajasundaram Pillai, curating and identifying pre-Trinity compositions for specific musical presentations, and rediscovering and reinterpreting old and forgotten compositions. We have Vidushi Dr. Gayathri Girish on the vocal. She needs no introduction to all of us present here. She is one of the most popular and senior Carnatic vocalists who is known for her exemplary singing, and her concerts are thoroughly enjoyed. She has performed in various national and international venues and has won several accolades. In today's talk, Shri Ravi Rajagopalan would be presenting and providing his commentary
for a curated set of compositions of Shri Muthuswami Dikshitar in the Archaic Ragas. These ragas were very popular once upon a time, but now are not in vogue. Today, these selected compositions of Shri Muthuswami Dikshitar are perhaps the sole exemplar for these long-lost melodies. Now, I request G. Ravikiran to honor the artists on behalf of Guru Guhamrita. Thank you. Over to you, sir. குட் ஈவினிங், எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்க்க போகிறது தி ஆர்காயிக் ராகாஸ் ரிவைவ்டு பை முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர். ஆர்காயிக் ராகாஸ்னால் ஒன்றும் பெரிய இட்ஸ் நாட் அ வெரி எக்ஸாஸ்டிவ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ் டெஃபினேஷன். இட் இஸ் ஜஸ்ட் வெரி சிம்பிள். பழமையான தொன்மையான ராகங்கள் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது. அபவுட் 450 years ago. Those ragas are not in vogue today. Even by the time of Muthuswami Dikshitar, they had perhaps gone out of circulation. But today, if we want to understand those ragas, the only source for us, the sole exemplars for those ragas are the compositions of Muthuswami Dikshitar as found documented in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini. இந்த ராகங்களை பற்றி ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும். ஒன்று வந்து, it is just not about the historicity of it. It is more about the grammar of music as it prevailed in the 17th, 18th century. அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷனில் இந்த காம்போசிஷன்ஸ் நோட்டேட் ஆகிருக்கு. ரெண்டாவது விஷயம், இந்த ராகங்களை பாட வேண்டிய முறைமை, how to sing these ragas is also very important. That you find it only when you look at the notation of these compositions in the சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி. அதுலேருந்து ஒரு 5 compositions, that is 5 ragas we have chosen today. But before that, before we go into it, she will be first rendering, Gayathri will first be rendering a verse, invocatory verse. பிரம்மஸ்ரீ அனந்தராம தீக்ஷிதர் உபன்யாசகர், அவர் வந்து இந்த தீக்ஷிதர் கீர்த்தனை பிரகாசிக்க என்று தமிழில் முதலாவதாக 1932 அந்த நூல் வெளிவந்தது. அதுக்கு ப்ரிஃபேஸில் அவருடைய இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. திஸ் ஸ்லோகம் she will be singing in the raga. This is the ஸ்லோகம் in both Hindi, in Sanskrit and transliterated English with the meaning as well. She will be singing it in the raga Samantam. In the Samantam, again, it's a very old ragam. It's a Vivadi ragam, Mela 30. It's a very old ragam, but it has been completely forgotten. But we will not be covering that the composition in this raga during this session today. So instead, we chose that we will set this to music. Now over to Gayathri for singing this invocatory verse in praise of Shri Muthuswami Dikshitar. संगीतार्णवपारदर्शिनम् संगीतार्णवपारदर्शिनम् उमास्कन्दातविद्यम् स्कन्दातविद्यं द्विजम् मुत्तुस्वामी मखीति लोकविदितम् त्यागेश पुर्युद्भवम् रामस्वामी मखीन्द्रजं परमया श्रीविद्यया श्रीविद्यया दीक्षितं ध्यायामो ध्यायामो
बहुदेवतानुतिकृतं बहुदेवतानुतिकृतं साहित्यसिंहं गुरुं साहित्यसिंहं गुरुं साहित्यसिंहं गुरुं साहित्यसिंहं गुरुं இந்த கீர்த்தனைகள் தான், இந்த 6 கீர்த்தனைகள் is what we are going to see today in the different ragams. So the plan is, I will, at least for the first composition, we will begin the session with that composition. This is a Kriti of Dikshitar and the raga Natanarayani, which is a very, again, a long forgotten raga now. We never sing it. It also embodies some of the musical grammar of that. I'll point out later, but let us first start with this composition. Later we will hear her sing that out, and then I will give a very brief overview of what that raga is and what it is today as we practice in music. महागणपते पालय शुमाम् महागणपते पालय शुमाम् महागणपते पालय शुमाम् मायामय वल्लभापते श्री 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 महागणपते पालय शुमाम् महानटनारायणी नंदन महानटनारायणी नंदन महानटनारायणी नंदन महानटनारायणी नंदन महानटनारायणी नंदन महानटनारायणी नंदन मानित देव देवकी नंदन महानटनारायणी नंदन मानित देव देवकी नंदन महेश्वर गुरु गुह भक्त चंदन मातंग वदनेन्द्रादि वंदन महेश्वर गुरु गुह भक्त चंद मातंग वदनेन्द्रादि वंदन पपा पद पप मम गरि सरि गरि रे पपा पद पप मम गरि सरि गरि रे दास पद सरि प म गरि स प स म पद प म गरि स प म गरि सरि म गणपते
pa 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 da pa 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 ma ma ga ga ri sa ri ga ri ri da sa pa da sa ri pa ma ga ri sa pa sa ma pa da pa ma ga ga ri sa pa ma ga ri sa ri ma kha ganapate palaya shumam maya maya vallabhapate Shri Maha Ganapate Palaya Shuma. So before I give a commentary to this Natanarayani, this is one slide or the set that I want you all to see. On the left is all these major ragas that we still hear today, the Bhairavi, the Kambhoji, the Shankarabharanams of the world. இந்த ராகங்கள் எல்லாம் பூர்வ பிரசித்தமான ராகங்கள் 450 வருஷம் முன்னாடி இருந்தது, இன்னைக்கும் இருக்கு. Of course, there are some minor changes that we have made to some of these ragas, perhaps major changes also, we don't know yet. But the point is, these ragas today exist. But on the middle is what we are dealing today is so-called Archaic Ragas. These ragas, for example, if you look, say, Samanta, then first paathom, Natanarayani and, I'm sorry, Velavali, for example, Natanarayani, Kannada Gaula, இந்த ராகங்கள்ல கன்னட பங்காளா இந்த மாதிரி ராகங்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலத்தில் பாப்புலராக இருந்தது. ஸோ when we look at the historicity of ragams, I'm going to start with the year 1630. I'll just come to it in a minute. இந்த ராகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தோம்னா தீக்ஷிதருடைய காம்போசிஷன்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ஒரு சோல் எக்ஸாம்பிளாராக இருக்குது. ராமக்ரியா, of course, we are not going to deal with all these ragas, but that's what it is. On the far right, if you look at Ardharadeshi, Mahuri, idellamo rare ragams that you find Dikshitar's compositions in, but they are not as old as these ragas. They were probably new ragas of the 18th century, but they are never seen in the musical texts of the 17th century, for example. So therefore, the point that I'm trying to convey here is, இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஆர்காயிக், அதாவது தொன்மையான ராகங்கள்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற இந்த 5-6 ராகங்கள் early 1600s இருந்திருக்கு, 1750 வரையில். 1775 is when the Trinity started being there. So 1775, by the time we reach that timeline, so 1800, these ragas had gone out of vogue. The Shankarabharanam, Bhairavi, Todi, Kalyani, all these survived, but the ragas that we are going to see today, including the Natanarayani that we saw, they have all gone out of vogue. This is the brief why I chose this, because there are these 4 musical texts for you. First is Venkatamakin's Chaturdandi Prakashika. Of course, this Chaturdandi Prakashika was the one which laid the foundations of modern Carnatic music, because Venkatamakin in this work theorized the existence of the 72 melas, the permutation and combination of the 12 notes of the gamut. But அந்த கிராமர் இல்லாத அந்த 5th chapter there, the ராக பிரகரணத்தில் தான் அதெல்லாம் டீல் பண்ணுறார். பட் he has spoken about 19 Purva Prasiddha Melas, of which you see many of these ragas there. Next to Venkatamakin's Chaturdandi Prakashika is King Shahaji's Raga Lakshanam, which is again early 1700. 1710 is when, after the Nayak rule in Tanjavur, the Maratha kings came about, and it was at that time King Shahaji wrote this Raga Lakshanam. Again, he captured a number of ragas that were in vogue during his time. For example, you take the raga Natanarayani that you saw now, it is found documented there. The next musical text which you get to see is Tulaja's Saramrita, which is datable to sometime around 1735. He was the king who ruled thereafter, after Shahaji, from Tanjavur. So Tanjavur by 1600s had become the seat of music after the fall of the Vijayanagar Empire, and that is where the Battle of Talikota that was fought, in which Vijayanagar lost out, was probably the bifurcating point for Carnatic and Hindustani streams of music. Tulajavoda Saramritam, which was 1735 kapra, Muddu Venkatamakin. He was a descendant again of the Venkatamakin of Chaturdandi Prakashika. He again has documented, because it is in the Anubandha to the Chaturdandi Prakashika, which is the work of Muddu Venkatamakin, do we see
all the 72 raganga ragas, the so-called heptatonic scales that we talk today, that is, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து கோவிந்தருடைய சங்கர்ஹ சூடாமணிங்கிற நூல்லேருந்து நம்ம பார்க்குற 72 லீனியர் ஹெப்டட்டானிக் ஸ்கேல்ஸ், விச் இஸ் கால்ட் தி கனகாங்கி ரத்னாங்கி மேளா ஸ்கீம். பட் earlier, by about 100 years perhaps, Muddu Venkatamakin's Anubandha to the Chaturdandi Prakashika had been created, and therein you find this 72 Raganga Melas. And these Raganga Mela scheme was the one which was followed by Muthuswami Dikshitar, by his father Ramaswami Dikshitar. Again, Muthuswami Dikshitar's father Ramaswami Dikshitar apart from being his preceptor, he was also the disciple of Venkata Vaidyanatha Dikshitar, another descendant of Venkatamakin or Muddu Venkatamakin, as the case may be. The point I'm trying to advance now here is that the heritage, or the musical heritage, that musical thought of Venkatamakin is what is seen all through these historical documents, and that is found finally documented in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini, which is the treatise which has been built on Muddu Venkatamakin's, the last work that I am saying, which is the Anubandha to the Chaturdandi Prakashika. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த பழைய ராகங்களை பற்றி நாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா, the first and only stop is the Sangeeta Sampradaya Pradarshini written by Subbarama Dikshitar. இந்த புக்கில் தான் வந்து there are about three or four things that you definitely see. One is the delineation of the 72 Raganga Melas and all the ragas which fall under those 72 Ragangas. Number two, you have illustrations for every one of them by way of a Kriti of Muthuswami Dikshitar or any of the others who had been there. And lastly, if not the least, you have the commentary of Subbarama Dikshitar for every one of those ragas. ஸோ இந்த ஆங்கிள்லேருந்து நம்ம பார்க்குறச்சே இந்த 4 நூல்களுடைய ட்ரீடைஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா சுப்பராம தீக்ஷிதருடைய சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி தான். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த பார்த்தோமே, இந்த மகாகணபதே பாலயா சுமாம், இட் இல்லஸ்ட்ரேட்ஸ் இந்த ராகம் நட்டநாராயணி வந்து அன்னமாச்சாரியாரோட காப்பர் பிளேட்ஸ் நிறையா இருக்குது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளோட பழைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா இது எப்படி இந்த மெலடி இருந்ததுங்கிறதுக்கு எதுவுமே நமக்கு இன்றைக்கி வி டோன்ட் ஹேவ் ப்ரூஃப். அவள் வந்து நோட்டேட் கூட பண்ணல. சரிகமா நோட்டேஷனில் இந்த ராகத்துடைய போக்கு இப்படி இருக்குது, ஸ்வரகதி என்று ஷாஜி சொல்லுவார் அவரோட ராக லட்சணத்தில். அது எப்படி போயிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுமே தவிர அதை எப்படி பாடினா என்னங்கிறது தெரியாது. அதனால் மோரர்லெஸ் பெர்ஹாப்ஸ் இந்த ராகங்கள்லாம் வந்து நம்மளை பொறுத்தவரையில் ஓரல் ட்ரெடிஷனில் வந்ததுனால முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் ஹேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டலைஸ் தட் இன் அ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் அண்ட் ஹி ஹேஸ் ப்ரெசென்டட். ஒரு 3 விஷயம் இதில் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இந்த கீர்த்தனம் தட் ஷீ சாங் நவ். ஒன் இஸ் தாரஸ்தாயி சட்ஜத்துக்கு மேலே அந்த சஞ்சாரமே நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டேன். எல்லா ராகமும் திரிஸ்தாயி சஞ்சாரம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நம்ம முதல் ராகமான நட்டநாராயணிலையும் அதான் பார்க்க போகிறோம், கடைசி ராகமான குறிஞ்சிலையும் நான் அதான் சொல்ல போகிறேன். திரிஸ்தாயி சஞ்சாரம் எல்லா ராகத்துக்கும் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ தே வில் பி பவுண்டட் பை நோட்ஸ் இதர் இந்த மந்திரஸ்தாயி, இந்த மத்தியஸ்தாயி ஆர் த தாரஸ்தாயி. Second is you will only see, that is the swaras alone are not the building blocks for these ragas. The murchanas is what they call. The murchana, eppadi and the combination of notes work in their favor is what makes it different. அதனால் நீங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஐசோமெரிசம் அலோட்ரோபிசம்னு சொல்லுவாள். சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா, சேம் எலிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் டயமண்ட் அண்ட் இட் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் சார்கோல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோன்னா கன்னட பங்காளா மலஹரி 2 ராகமும் கோஎக்ஸிஸ்டாக இருக்குது. ஆரோகணம் அவரோகணம் நம்ம பார்த்தோன்னா 2ம் ஒன்று தான். அதே மாதிரி இப்போ இந்த மகாகணபதே பாலயாசுமாம் இருக்கிற நட்டநாராயணி ராகம் பார்த்தோம்னா இதுவும் சாமாவும் வர்ச்சுவலி த சேமாக இருக்கும். ஒன்றுமே உங்களுக்கு வித்தியாசமே தெரியாது. பட் yet if you look at the composition and you look at how the raga has been traversed, you will know. So I'll ask her to sing the Chittaswaram to the, again another Dikshitar Kriti, Guruguhaya Bhaktanugrahaya in the raga sama. இந்த 2ம் பாட சொல்கிறேன். That is she sang the Chittaswaram of the Mahaganapate Palayasumam and Natanarayani. I'll also request her to sing the Chittaswaram for Guruguhaya Bhaktanugrahaya. You will see the difference. Sama is a Tristayi ragam. Natanarayani is not a Tristayi ragam, for example. And Adapa Magagarisa Sapa Magarisa Rimaha Ganapate
pa ma ga ga ri sa sa da sa ri ri ma ga ri sa pa ma da da sa da sa ri sa sa da pa ma da da sa sa ri ri ma ma ga ga ri sa da pa ma ga ri sa da sa ri ma da pa ma ga ga ri sa da sa ri ri ma ga ri sa pa ma da da sa ri sa sa da pa ma da da sa ri ri ma ma ga ga ri sa da pa ma ga ri sa da sa ri ma guru guhaya bhaktanugrahaya. This was Sama. ஸோ அகெயின் த பாயிண்ட் என்னென்னா மலஹரி கன்னட பங்களா சுருட்டி கேதாரகவுளா அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோம்னா நட்டநாராயணி அண்ட் ப்ராபப்ளி இட் வாஸ் ஃபார் திஸ் மெலடிக் ஓவர்லேப் தட் நட்டநாராயணி ஹேட் வித் சாமா இஸ் வை வி டோன்ட் ஹேவ் நட்டநாராயணி டுடே. பட் எட் ரெண்டுத்துலேயும் தீக்ஷிதர் கீர்த்தனை பண்ணியிருக்கார். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அண்ட் இந்த கீர்த்தனம் அதோட சிட்டஸ்வரத்தை வச்சுன்னு பார்த்தா யூ கேன் டிஸ்டிங்விஷ் தீஸ் டூ ராகாஸ். Now after Natanarayani, I go to a fairly straightforward raga. இந்த ராகம் வந்து ஏன் அவுட் ஆஃப் வோகா போச்சுன்னு எனக்கு நிஜமாவே தெரியல. மாயமாளவ கவுளையில் நிஷாதம் கிடையாது, அவ்வளவுதான் இந்த ராகத்தில். பூர்ண பஞ்சமம்ங்கிற ராகம். அஃப்கோர்ஸ் நான் அந்த 4 டெக்ஸ்ட் சொன்னேன். சதுர்தண்டி பிரகாஷிகை, ஷஹஜியோட ராகலக்ஷணம், துலஜ மகாராஜாவோட சாராமிருத்தம் அண்ட் ஃபைனலி தி அனுபந்தா டு த சதுர்தண்டி பிரகாஷிகா. முதல் சதுர்தண்டி பிரகாஷிக்க நூலில் தான் இல்லை, பாக்கி 3 நூல்லையும் இந்த ராகம் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரியில் சம் ஆஃப் த மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் டாக் அபவுட் அ வர்ணம் இன் திஸ் ராகம் பூர்ண பஞ்சமம். பட் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ராகம். பட் நெவர்திலெஸ் தெர் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஒரு அத்வைத்தபரமான ஒரு கீர்த்தனம் இந்த கீர்த்தனம் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் அவருடையது. யூ கேன் சிங் தட் காம்போசிஷன். Talam is Tishra Triputa Talam. I have also chosen different type of talams. Of course, Muthuswami Dikshitar has used all the 7 talams. So the first obviously was an Adi Talam. This is in Tishra Triputa. Sadhu jana chitta sarasijodayam sadhu jana chitta sarasijodayam sakalam brahmamayam sadhu jana chitta sarasijodayam sakalam brahmamayam sadhu jana chitta sarasijodayam sakalam brahmamayam. बोधं शिव सङ्कल्पविकल्पं बोधं शिव सङ्कल्पविकल्पं बोधशुद्धनित्य निर्विकल्पं साधुजनचित्त सरसिजोदयं सकलं ब्रह्ममयं बोधं शिव सङ्कल्पविकल्पं बोधशुद्धनित्य निर्विकल्पं साधुजनचित्त सरसिजोदयं सकलं ब्रह्ममयं सकलनिष्कलरूपमाद्यं सच्चिदानन्दमनाद्यं सकलनिष्कलरूपमाद्यं सच्चिदानन्दमनाद्यं सगुणनिर्गुण वेद्यमनाद्यम्
सगुण निर्गुण वेद्यमनाद्यं संसार रोग वैद्यमक्लेद्यं सगुण निर्गुण वेद्यमनाद्यं संसार रोग वैद्यमक्लेद्यं प्रकटमाया चित्रचोद्यं प्रसीदाम्नायान्त वेद्यं प्रकटमाया चित्रचोद्यं प्रसीदाम्नायान्त वेद्यं शुकरहस्य प्रतिपाद्यं शुभकरं हरिहराराध्यं प्रकटमाया चित्रचोद्यं प्रसीदाम्नायान्त वेद्यं शुकरहस्य प्रतिपाद्यं शुभकरं हरिहराराध्यं स्वकल्पितविद्यावेद्यम् स्वकल्पितविद्यावेद्यं सुरुचिरं भेद्याभेद्यं स्वकल्पितविद्यावेद्यं सुरुचिरं भेद्याभेद्यं शुकवामदेवादिचिन्त्यं सुखतरं गुरुगुहमचिन्त्यं साधुजनचित्त सरसिजोदयं सकलं ब्रह्ममयम् स्वकल्पितविद्यावेद्यं सुरुचिरं भेद्याभेद्यं शुकवामदेवादिचिन्त्यं सुखतरं गुरुगुहमचिन्त्यं साधुजनचित्त सरसिजोदयं सकलं ब्रह्ममयम् साधुजनचित्त सरसिजोदयं सकलं ब्रह्ममयम् सकलं ब्रह्ममयम् सकलं ब्रह्ममयम् சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷனியை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த 15வது மேளமான மாயாமளவ கவுளையில அநேகமான ஜன்ய ராகங்களை அவர் கொடுத்திருக்காரு. அதுல so many ragas are very rare. ஆர்திர தேசி, மாளவ பஞ்சமம், மாளவ பஞ்சமம், மார்கதேசி போன்ற ராகங்கள்லாம் இன்னைக்கு நம்ம சுத்தமா பாடுறதே கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் மாளவ பஞ்சமம் இஸ் அகைன் a very old raga. பட் த பாயிண்ட் இஸ் ரெண்டு மத்தியமும் அந்த ராகத்தில் உண்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும். இப்போ கல்யாணியில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் யமுனா கல்யாணி வேர் போத் த மத்தியமம்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ட். பட் அண்டர் மேளா 15 which is மாயாமாளவ கவுளை you see many ragas sporting both the madhyamams, which is a very very rare aspect that we have today forgotten. அடுத்து நான் எடுத்துக்க போற ராகம் வந்து ஒரு நம்ம இன்னைக்கு பார்லன்ஸ்ல சொல்லணும்னா அது விவாதி மேளம்னு சொல்லலாம். மூன்றாவது மேளம் கானமூர்த்திக்கு ஈக்குவலண்டான இந்த ராகம் சாமவராளி அப்படிங்கிற பேரோட இந்த ராகம் ஒரு காலத்துல ரொம்பவும் ஃபேமஸாவே இருந்திருக்கு. அதாவது சதுர்தண்டி பிரகாஷிக்கு that is early 1600s வெங்கடமக்கன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி 19 அப்ப இருந்த பிரசித்தமான மேளங்கள்ல இது ஒரு மேளமா சொல்றாரு. அப்ப இன்ஃபேக்ட் ஒரு 7-8 மேளங்கள் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் which had the Vivadi Raga combination. One was of course which was sung earlier in this program which is the Raga Samantam. Natai, of course, this ragam Samavarali is again one of the ragangas, the third raganga in the 72 Mela scheme. Muthuswami Dikshitar avargal vandu he was residing in Thiruvarur. One of his prime disciples were the Tanjore quartet. Tanjai Nalvar என்று நாம் அறிந்திருக்கும் பொன்னையா, சின்னையா, சிவானந்தம், வடிவேலு ஆகிய நால்வரும் அவருடைய பிரதம சிஷ்யர்கள். Ava வந்து once 1799 when Saraboji he was coronated as the king of Tanjavur, they moved to Tanjavur. The four brothers, they moved to Tanjavur and they became the Asthana Vidwans in the Tanjore court.
So early half of that century, they invited Muthuswami Dikshitar to Tanjavur to be with them, which is when the quartet requested Dikshitar to compose one Kriti each in at least every one of the 72 Ragangas, so that his Kritis will be an exemplar for that Raganga. இன்னைக்கு இருக்கிற அநேகமான ராகங்களுக்கு அதுவும் இந்த 72 மேளா ஸ்கீம் ஆஃப் முது வெங்கடமக்கின் அசம்பூர்ண மேளா ஸ்கீம் நம்ம சொல்லுவோம். வேற கோவிந்தருடைய கனகாங்கி ரத்னாங்கி கானமூர்த்தி அந்த ஸ்கீமை வந்து சங்கரஹ சூடாமணியிலிருந்து வந்தது கிரமசம்பூர்ண கனகாங்கி ரத்னாங்கி ஸ்கீம்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த அசம்பூர்ண மேள பద్ధதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற இந்த கனகாம்பலி ஸ்கீமில் ஒரு ராகத்துக்கும் தீக்ஷிதர் வந்து ஒரு கீர்த்தனம் போட்டிருக்கார். அந்த கீர்த்தனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சங்கீத சாம்பிரதாய பிரச்சனை. ஒரு ஃபியூ ஆஃப் தி ராகாங்காஸ்க்கு இல்லை. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாமரம், தட் இஸ் ஷண்முக பிரியாக்கு சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷனில் கீர்த்தனம் கிடையாது. பட் பி தட் ஆஸ் இட் மே, மூன்றாவது மேளமான சாமவராளிக்கு போட்ட கீர்த்தனம் இது. இது வந்து ஐ திங்க் தஞ்சாவூரில் பிருகதீஸ்வரர் பேரில் போடப்பட்ட கீர்த்தனம். ஒரு 10-15 கீர்த்தனம் நம்ம பார்க்கலாம் ராகாங்க மேள ராகங்களில், which has been composed on deities in and around Tanjavur. This is one such composition on Lord Brihadishwara. It is a fairly straightforward scale. இதில் இன்னும் ஒரு விசேஷம் நான் என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, இந்த சுத்த ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் வர விவாதி, that's a விவாதி combination, that is it has less than 2 Shrutis difference. ஸோ இந்த ராகங் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் வந்ததுன்னா ஆரோகணத்தில் இந்த காந்தாரம் வில் பி ஸ்கிப்ட். அவரோகணத்தில் தான் பாமகாரிசான்னு ஃபுல்லாக வரும். சரிமப்பா தசா வரும், இல்லை சரிமப்பா தனிசான்னு வரும் அது காம்பினேஷன். பட் ஆரோகணத்தில் காந்தாரம் இருக்காது. ஷஹஜி மகாராஜா இதை வந்து லங்கனம் அப்படின்னு சொல்லுவார். தட் இஸ் த நோட் இஸ் ஸ்கிப்ட். It is not varjam. Varjamna அந்த ராகத்தில் அந்த நோட்டே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். Say for example, பஞ்சமா is not found in Hindolam. Therefore it is varjam. Completely is out. பட் லங்கனம் அப்படின்னா என்னன்னா ஆரோகணத்திலேயோ சில பிரயோகங்கள்லையோ மாத்திரம் அந்த நோட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பாடுறது தான் வழக்கம். அது அந்த விதத்தில் சுத்த காந்தார நோட்டை ஆரோகணத்தில் பாடாத அவரோகணத்தில் மாத்திரம் பாடுற வழக்கம். நாட்டிலேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாமகாமரிசாவே பாடம் இருக்காது. நீங்கள் நோட்டேஷனை பார்த்தீங்கன்னா அந்தரகாந்தாரம் நோட் தான், அந்தரகாந்தாரம் சத்ருதி ரிஷபம் தான். பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாமரிசான் தான் பாடணும் இந்த காம்பினேஷன் வந்ததுன்னா. அது மாதிரி ஒரு கிராமட்டிக்கல் கான்ஸ்ட்ரக்ட் ஹஸ் பீன் கெப்ட் in this scheme. So we will hear this composition in Samavarali. Again, it is found documented in early 1600 in the Chaturdandi Prakashika. It was one of the 19 Purva Prasiddha Melas. We do not sing this today. It is found documented early 1700s by Shahaji, again 1735 by King Tulaja, and again 1750. So this is documented in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini. Raga is Samavarali and the composition is on Lord Brihadishwara. சரி மா பத நீ சா சானி தா பா மா கரி சா. This is set to Tisra Ekatalam. Brihadishwaro rakshatu mam Brihadishwaro rakshatu mam Hari Brahmendra Pujita Satatam Brihadishwaro rakshatu mam Hari Brahmendra Pujita Satatam Brihadishwaro rakshatu mam Hari Brahmendra Pujita Satatam. Brihanayaki Sahitanandayuto Brihanayaki
सहितानन्दयुतो भ्रान्ति स्वरूप प्रपञ्चातीतो बृहन्नायकी सहितानन्दयुतो भ्रान्ति स्वरूप प्रपञ्चातीतो बृहन्नायकी सहितानन्दयुतो भ्रान्ति स्वरूप प्रपञ्चातीतो सहजगान सामवराळी विनुतो सदाशिवो विनत गणेश गुरुगुहो सहजगान सामवराळी विनुतो सदाशिवो विनत गणेश गुरुगुहो धनिस रिमग गरिस रिम पद धनि निद दप निद पद प मगरिस निधनिस रिमग गरिस रिम पद धनि निद दप निद पद प मगरिस नि स प म पद म प धनि सरि रि मग गरि सारि स नि द प म गरि स नि द प बृहदीश्वरो धनि स रिम ग गरि स रिम पद धनि नि द प नि द पद प म गरि स नि स प म पद म प धनि सरि रि म ग गरि सारि स नि द प म गरि स नि द प बृहदीश्वरो रक्षतु मां हरि ब्रह्मेन्द्र पूजित सततम् அடுத்த ராகம் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறது வந்து மாலவஸ்ரீ. திஸ் இஸ் a personal favorite of mine for a number of reasons, but கன்னட கவுள இந்த மாலவஸ்ரீ அப்புறம் வந்து தேவகாந்தாரம் போன்ற ராகங்கள்லாம் ஒரு காலத்தில் ரொம்பவும் ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ஃப்ரம் த ஸ்ரீராக மேளம். பட் இன்னைக்கு இந்த மாலவஸ்ரீயை நம்ம இன்னைக்கு we never see that being sung anywhere in any form. Of course we find it documented in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini as by way of this composition. A few aspects of this composition. First is, of course, நீங்கள் இப்போ பார்த்தபோது பூர்ண பஞ்சமம் தவிர பாக்கி எல்லாத்துலேயுமே முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய ராகமுதிரை இருக்கும். அவருடைய கோலோஃபோன் இஸ் குருகுஹா, அந்த முதிரையும் இருக்கும். இந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம ஹிந்து பேந்தியன் ஆஃப் காட்ஸ்லேருந்து தான் பெரும்பாலும் எல்லா கீர்த்தனைகளுமே இருக்கு தீட்சிதரோடது. இது வந்து ஒரு ஸ்தல கீர்த்தனம், தட் இஸ் டயட்டி இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் which is ஸ்ரீவாஞ்சியம். ஏன்னா நிறைய 3-4 கீர்த்தனங்கள் நம்ம சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷனில் பார்க்கறச்சே நிறைய அந்த கீர்த்தனங்களில் 2 கீர்த்தனம் பற்றி ஸ்ரீவாஞ்சநாதம்னு சுருட்டியில் வந்து ஒரு கீர்த்தனமும், இந்த மங்களாம்பாயை நமஸ்தே, there is another Kriti Shri Mangalambikam in Ganta, but that is a composition on the Mangalamba in Kumbakonam. This is a composition on Mangalambika at Srivancham. இதில் என்னன்னா இந்த ராகம் மாலவஸ்ரீ இந்த சதுர்தண்டி பிரகாசி அனுபந்தா டு சதுர்தண்டி பிரகாசிக்கையில் பார்த்தா அதை ஒரு கனராகமாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கார் முத்து வெங்கடமக்கன். நமக்கு தெரிஞ்ச கனராகங்கள் வந்து இந்த 5 கனராகங்கள், தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நாட்டை அண்ட் எண்டிங் இன் ஸ்ரீ. அது தவிர இந்த த்விதீய கனராக செட்டில் இந்த 2 ராகங்கள் இருக்கு, தட் இஸ் ரீதி கவுளை அண்ட் மாலவஸ்ரீ ஹஸ் பீன் கேட்டகரைஸ்ட் அஸ் கனராகம். Of course, much later texts talk about Narayana Gaula and Kedaram also as additional Ganaragams, but nevertheless, in the Ragathla வந்து Malavasrila, of course, there is another composition which has been composed much later that is also found in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini, but this is the composition of Dikshitar. This is set in Mishra Jampatala, and it contains a lot of archaic phrases. Particularly the way that these ragas were constructed in the 17th century. I will point that out as she completes this composition. The other aspect of this composition is that
இந்த டிராவர்சல் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன், எல்லா ராகமுமே திரிஸ்தாயி சஞ்சாரம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு. இந்த இந்த ராக இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த கீர்த்தனத்தை பார்த்தோம்னா காந்தாரத்துலேருந்து மத்தியஸ்தாயி காந்தாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தாரஸ்தாயி மத்தியமம் வரையில் தான் இருக்கும். அதுதான் கேமெட் ஆஃப் திஸ் ராகம் ஹஸ் டெல்ட் வித் இன் திஸ் காம்போசிஷன். ஆரம்பிக்கிறதே தாரஸ்தாயி மத்தியமத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. லாட் ஆஃப் சஞ்சாரம்ஸ் இந்த உத்தராங்கம் என்ற தாரஸ்தாயி. அதனாலேயோ என்னவோ தெரியல இந்த கீர்த்தனத்தை யாரும் பாட மாட்டேங்கிறா இன்னைக்கு. But let us first hear this composition. I will point out to some of these architectural beauties that are found in this composition, especially the way that the raga has been handled. The tala is Mishra Jampa. I think you may get across some versions of this composition sung by some people, but I think they are all singing it in Kandachapo. But that is not to be sung, it is to be sung in Mishra Jampa. Mangalambaye Namaste. Namaste, Shri, Vanchalinga Nija Shakti, Vilina Chakti, Shri Mangalam Baye Namaste, Shri Vanchalinga Nija Shakti, Vilina Chakti, Shri Mangalam Baye Namaste. Sangeeta Sahitya Saragya Sannuti, Sangeeta Sahitya Saragya Sannuti, Mangalalaya Gupta Ganga Tata Sthite, Sangeeta Sahitya Saragya Sannuti, Mangalalaya Gupta Ganga Tata Sthite, Anangadyopasite Shringaradiyode Mangalamba, Anangadyopasite Shringaradiyode Mangalamba, Namaste, Shri Vanchalinga Nija Shakti, Vilina Chakti, Shri Mangalam Baye Namaste. Mandasmitane Malavasri and Kuranji,
ಕಂದನಾಲೇಪನೆ ಕುಂದಮುಕುಳರದನೆ ಗುರು ಗುಹ ಕೃತ್ಸದನೆ ಕುಂದಮುಕುಳರದನೆ ಗುರು ಗುಹ ಕೃತ್ಸದನೆ ಸುಂದರಿ ಮೃದುಗದನೆ ಕುಂದಮುಕುಳರದನೆ ಗುರು ಗುಹ ಕೃತ್ಸದನೆ ಸುಂದರಿ ಮೃದುಗದನೆ ಸುಖದರ ಕರಮದನೆ ಮಂಗಳಾಂಬಾಯೈ ನಮಸ್ತೆ ಕುಂದಮುಕುಳರದನೆ ಗುರು ಗುಹ ಕೃತ್ಸದನೆ ಸುಂದರಿ ಮೃದುಗದನೆ ಸುಖದರ ಕರಮದನೆ ಮಂಗಳಾಂಬಾಯೈ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಾಂಚಲಿಂಗ ನಿಜ ಶಕ್ತಿ ವಿಲೀನ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾಂಬಾಯೈ ನಮಸ್ತೆ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಸಗಮಪ ನಿಸ ಸಾನಿ ಧನಿ ಪಮ ಸಗಮ ಪನಿ ನಿಸ ಸಾನಿ ಧನಿ ಪಮ ಪನಿ ದ ಮಗ ಸ. This is the Murchana. இது ஏன் நான் பாட சொன்னேன் அப்படின்னா, this is how the raga swaragati has been. Sanidani, Pani, Dama. See, if you look at it, jumps, turns, twists, இதுதான் ராகத்துடைய ராகங்களுடைய போக்கா இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல. இப்போ அடுத்து எடுத்துக்க போற ராகம் நாராயணிலையும் இதே தான், ஒரே ஜம்ப்ஸ் டர்ன்ஸ். அதனால என்னன்னா, இதுதான் இந்த ராகத்துடைய ஆரோகணம், இதுதான் இந்த ராகத்துடைய அவரோகணம்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. there will be alternate progressions for many of this ragas. The second வந்து என்னன்னா, ஒரு individual note doesn't play a role. இப்போ for example, if in a raga where there is D2, if D1 is going to be an anyaswara, it will just not occur as is. It will occur, for example, as a motif as padama, for example. Similarly, ஒரு காந்தாரத்தை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ நாராயண கவுளையில மாக ரிகரிசாங்கிற பிரயோகத்தை ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த பழைய காலத்து what we can call as to delineate that particular ragam. And Vivadi notes, as I pointed out in the Samavarali Kirtanam, is you avoid the Gandharam in the ascent and use it only in the descent, making it Langanam as Shahaji Maharaja calls it. Now, for paucity of time, we move to the next composition, which is Mahishasura Mardini in the raga Narayani. நாராயணிங்கிற ராகம் நீங்க தியாகராஜருடைய கீர்த்தனத்தில் கேட்டிருப்பீர்கள். That is not the Narayani that we are going to deal with. This Narayani is what I would call as the archaic Narayani, the Narayani of Shankarabharana scale. This is more like Bilahari. For a layman, this is more like Bilahari, but it is not Bilahari. So if you look at it, again, as I pointed out, எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆரோகண அவரோகணத்திலையும் கேட்ச் பண்ண முடியாது. இதே மாதிரி இன்னொரு ராகம் நீங்கள் பார்க்கலாம், சரஸ்வதி மனோகரின் அகெயின் இன் சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி. ஒரு புலிபடாத ஒரு ஆரோகண அவரோகணமாக இருக்கும், ஆனால் ஒரு ப்ரோக்ரெஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி சாயா தரங்கினின்னு ஒரு ராகம் இருக்கும் ஹரிகாம்போஜி மேளத்தில். அதே மாதிரி அதுக்கும் பார்த்தோம்னா சம்பூர்ணமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் another aspect. டுடே நம்ம இன்னைக்கு சம்பூர்ணமாக என்ன சொல்கிறோம்னா, ஆரோகணத்தில் ஃபுல்லாக all the 7 notes come, அவரோகணத்தில் all the 7 notes come, then we call the raga sampurna. But that was not how it was done in ancient, in the older period. 5 சுரந்தா இருக்கும், இல்லை 4 சுரந்தா ஆரோகணத்தில் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாலவஸ்ரீ that you earlier saw, it was skipping the rishabam. Therefore that's perfectly fine. But there are certain ragas which will skip only rishabam in the arohanam and the avrohanam will be complete. அந்த விதத்தில் பார்த்தா Narayani is a sampurna raga. You'll find all the combination of notes occurring, but yet you will have a very different feature of this Narayani.
அகெயின் இது வந்து மகிஷாசுர மர்தினி அப்படிங்கிற ஒரு ஜெனரிக் காடஸ் மேலே கம்போஸ் பண்ண கீர்த்தனம். எந்த ஸ்தலம் எதுவும் இதுக்கு குறிப்பிடப்படவில்லை. இது ராகமுதரியும் நாராயணிங்கிறது வரும். The தாளம் again is Mishra Ekam. I think we have to put 7 beats, but I think you are going to sing it in Mr. Chapu, right? It's okay. Because அந்த ராகத்தோட இந்த கீர்த்தனத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட்ஸை பார்த்தோம்னா ப்ராபப்ளி இட் அலைன்ஸ் டு மிஸ்டர் சாப்பு. தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். பட் இந்த கீர்த்தனம் அகெயின் வந்து என்னன்னா, இது சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷனியில் டாக்குமெண்டட் கீர்த்தனமாக தான் இருந்திருக்கே தவிர எந்த ஓரல் ட்ரெடிஷன்லையுமே வந்ததா தெரியல. Whoever has sung it, perhaps they have taken they have taken the Sangeeta Sampradaya Pradarshani and then tried to apply their imagination to it, and they have learned the composition. It has been I would say a curse of the Dikshitar Shishya Parampara that we have not had, apart from a few of the Shishya Paramparas, for example the Veena Dhanammal lineage or the Tirupambaram lineage, barring these two lineages and perhaps to an extent Suvarama Dikshitar's own disciples. There has not been a very very great Shishya Parampara who have a document that is Sangeeta Sampradaya Pradarshani is the only document to which you go back and you apply your interpretation to it and you then sing that composition. So now we will hear this Narayani again. As I pointed out, this is where it is an exemplar for the old 17th 18th century way of looking at ragas and the structure of the music and structure of music, which is much different from the way that we today look at ragas. We'll look at this composition now. महिषासुर मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी नमामि महिषासुर मर्दिनी नमामि महिषासुर मर्दिनी नमामि महनीय कपर्दिनी नमामि महिषासुर मर्दिनी नमामि महनीय कपर्दिनी नमामि महिषासुर मर्दिनी नमामि महिषासुर मर्दिनी नमामि महनीय कपर्दिनी महिषमस्तक नटन भेद विनोदिनी मोदिनी महिषमस्तक नटन भेद विनोदिनी मोदिनी मालिनी मालिनी प्रणत जन सौभाग्यदायिनी महिषासुर मर्दिनी महिषमस्तक नटन भेद विनोदिनी मोदिनी मालिनी मालिनी प्रणत जन सौभाग्यदायिनी महिषासुर
சுரமர்தினீம் நமாமி மகனீய கபர்தினீம் சங்க சக்ரசூலாங்குஷ பாணீம் சங்க சக்ரசூலாங்குஷ பாணீம் சக்தி சேனாம் மதுரவாணீம் சங்க சக்ரசூலாங்குஷ வாணீம் சக்தி சேனாம் மதுரவாணீம் சங்க சக்ரசூலாங்குஷ வாணீம் சக்தி சேனாம் மதுரவாணீம் பங்கஜ நயனாம் பல்நக வேணீம் பங்கஜ நயனாம் பல்நக வேணீம் பாலித குரு குஹாம் புராணீம் பங்கஜ நயனாம் பல்நக வேணீம் பாலித குரு குஹாம் புராணீம் शङ्करार्धशरीरिणीं समस्तदेवतारूपिणीं शङ्करार्धशरीरिणीं समस्तदेवतारूपिणीं कङ्कणालङ्कृतां जगरां कात्यायनीं नारायणीं महिषासुरमर्दिनीं शङ्करार्धशरीरिणीं समस्तदेवतारूपिणीं कङ्कणालङ्कृतां जगरां कात्यायनीं नारायणीं महिषासुरमर्दिनीं नमामि महिषासुरमर्दिनीं नमामि महनीय कपर्दिनीं नमामि महिषासुरमर्दिनीं नमामि महनीय कपर्दिनीं We end this evening with, a Mangala Raga Kuranji. The composition is Shri Venugopala. We'll just have the Pallavi alone because we have run out of time for the next program. ஏன் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா குறிஞ்சி இன்னைக்கும் இருக்கு. இது ஆர்காயிக் ராகம் நான் சொல்ல முடியாது. பட் த பாயிண்ட் இஸ் இட் ஹேஸ் ஆர்காயிக் பிரயோகாஸ். சமகம ரிகமபான்னு தான் குறிஞ்சியில் போயிருக்கு. அதுக்கு அத்தாரிட்டி சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி. ஏர்லி 1700s ஒரு காம்போசிஷன் சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி இருக்கு. சிவதீக்ஷான்னுட்டு ஒரு பதம். அதே மாதிரி ஸ்ரீ வேணுகோபாலங்கிறதும் இருக்கு ஜம்பதாளத்தில். ரெண்டுத்துலையுமே என்னன்னா இந்த ராகத்துடைய போக்கு சமகம ரிகமபா தாவரியில் பிரயோகம் இருக்கு. அகைன் நான் சொன்ன ஒரு ஃபீச்சர். இதை மத்தியஸ்தாயி ராகம்னு சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் சொல்றார். நம்ம இன்னைக்கு மத்தியம ஸ்ருதியில வச்சுன்னு பாடுறோம். நீசப்பா பசானுட்டு மத்தியஸ்தாயில சஞ்சாரம், மந்திரஸ்தாயில சஞ்சாரம், இவ்வளவுதான் இந்த ராகம். பட் இட் ஹஸ் பீன் வெரி பாப்புலர் அண்ட் இட் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இட் ஹஸ் ரேங்க்ட் வெரி ஹை ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம்.
we will have this Pallavi alone being sung so that the program can be concluded. Shri Venu Gopala Shri Rukmini Lola Deva Nayaka Shriyam Dehi Madhumurahara Shri Venu Gopala Shri Rukmini Lola Deva Nayaka Shriyam Dehi So we end this evening with this composition. Probably she will have a line or two in the Raga Shruti, again a Mangalam on Muthuswami Dikshitar. I take this opportunity to thank Ravi and Guru Guhamrita for giving us this opportunity to partake. So this evening was about Dikshitar and one of his facets, which was revival of some of these archaic ragas. So this is so nice to have been part of this. You want to say some? Yeah, just to thank Guru Guhamrita and Ravi Kiran for this wonderful opportunity, and to all the Rasikas who are here. A special thanks to Shri Ravi Rajagopalan. And I have always had a lot of pleasure collaborating with him on various topics. In the program, the preparation was many hours of preparation that we did. Back and forth phone calls and video calls and personal interactions. Looking forward to more such sessions with Ravi and with all of you. We conclude with a verse from Dr. V. Raghavan, the great scholar Dr. V. Raghavan's Shri Muthuswami Dikshita Charitam. This particular verse is found in the Grantha Samarpanam section of the Muthuswami Dikshita Charitam. Shri Puro Vijayatam, Shri Puro Vijayatam, Tyagarad Vijayatam, Dikshito Vijayatam, Dikshito Vijayatam, Tatkritihi Vijayatam, Dikshito Vijayatam, Tatkritihi Vijayatam, Dikshito Vijayatam, Vijayatam.